Thank you, Jayaraman sir. Thank you, Gopal sir. The next talk is relating to Clubhouse by Muthu sir from D8A. Good evening, everybody. My name is Muthu. I'm from D8A. So Clubhouse பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். The first and foremost talk whichever comes, if you're talking about Clubhouse, the swimming pool. அது எல்லாரும் நம்மளை நல்லா ஏமாற்றிட்டாங்க. ஷோயிங் ஒரு பிக்சர் வந்து மார்க்கெட்டிங் ப்ரௌசரில் காமிச்சது ஒன்று, பட் கிடைச்சது ஒன்று. பட் அது வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் கிரிப் பண்ணாலும் அவ்வளோ நத்திங் குட் பி டன் ஆஸ் ஆஃப் நவ். ஒன்லி வாட் எவர் குட் பி டன். அது வந்து எல்லாரும் உட்காந்து அது என்ன சொல்யூஷனுங்கிறது எனக்கு சொல்ல தெரியாது. பட் த மேஜர் ப்ராப்ளம் வித் த ஸ்விம்மிங் பூல் இஸ் விமென் ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட் டு யூஸ் த ஸ்விம்மிங் பூல் during the afternoon time or during the evening time. So every meeting with the Olympia or wherever the owners meeting have been conducted, it has been discussed to put to cover it so that people could swim more comfortably. Because right now what is happening is everybody has a fear of somebody might record it or somebody might, and people are watching, though they may not watch, but it might appear that they might watch from their balconies. So women are not comfortable. Though the swimming pool is still small, but people like to enjoy the swimming pool. And right now, because of this, only we gents and the kids are only using the swimming pool. So for that, we wanted a solution. We already been proposing this to Olympia to cover it up. So that is point number one. And point number two is with the swimming pool dress changing room. I believe most of you would agree with me that the pool room is not in a proper condition, because there is no ventilation inside. So even if somebody is going to use the loo, the restroom, it's going to stink, and that has been happening right now. So most people are changing the dresses on the outside the swimming pool on the veranda. So most of them are not using the actual dress changing room. So the ventilation part is being totally missed out. So that has to be addressed, and that also has to be taken into consideration. And just slightly moving out of swimming pool, you can always see that there is a proposed place for a cafe, what Olympia has been telling. But that cafe it has not come out, and அது வந்தாலும் எந்த அளவுக்கு யூட்டிலிட்டி இருக்கும் என்னங்கிறது தெரியல. பட் that room is actually free. So அதை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல. Though the clubhouse space has been very very less, still அந்த சின்ன இடத்துலயே வந்து we have some wastage of spaces. So that has to be taken under control, and that has to some activity has to happen over there. We can change it into a movie watching room or like a AV room, or you can use it as where additional where other like some classes are happening abdina, if they don't have to use the entire party hall abdina chinna space use panna idu use panikalam. And the nariya proposal irukku. So everybody has their own ideas, but something has to happen over there. And for example, if you take up the first floor, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லியர்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. Everybody would agree with me that பில்லியர்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock 8 o'clock மேலே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபுல். The room is jam packed. Even ஆனால் பில்லியர்ட்ஸ் இஸ் a game where it takes a longer period of time to complete each and every game. So even ஒரு 4 people விளையாடுறாங்க அப்படின்னா it will take at least 20 to 25 minutes to complete a game. So whoever is coming out, who is waiting, they have to wait for a longer time, and sometimes they don't get even a chance to play. So and when most of them are willing to play this billiards, youngsters, middle-aged people, the senior citizens, everybody wanted to play. அப்படிங்கும்போது ஒரு board is not enough, and that particular place is not sufficient enough to hold another board. Maybe we can propose them to have an additional board on the ground floor where the space is empty. So அது ஒரு ஆப்ஷனை பார்க்கலாம். And with the clubhouse charges for conducting functions, for last meeting la kuda couple of people have raised that in the mari the charges are pretty high for the people within who are residing within Olympia community. So maybe if the charges could be reduced a little bit, so we can all have functions and everything over here, so that generates revenue for the clubhouse. The more the revenue, the lesser our cost will come down. And not only that, there has also been a lot of discussion in terms of having classes, women's classes and the Zumba dance classes, and kids chess class, karate class, and many classes proposal irundalo. There is always a bit of confusion whether to there is one set of people who wanted to give it as a free, and there is one set of people who wanted to pay for the charge. And there is also a resolution which there is also a fair amount of people who said they let them pay a nominal charge, and most of them agreed to that. Let them pay a nominal charge. But again, who will fix that charge?
that is still not being fixed. So still on the charges fixed பண்ணாதனால maybe a minimum charge இல்லை ஏதோ ஒரு whatever is being done, it has to be fixed. அது ஆனால் ஃபிக்ஸ் ஆகலை. இப்போ அது ஃபிக்ஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா வி பீன் இன் அ கம்யூனிட்டி பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அன் அப்பார்ட்மெண்ட். நம்ம இங்கே கம்யூனிட்டிக்கு வந்ததுக்கே என்ன ரீசன்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஒரு வீட்டில் இருக்கையில் வந்து ஏதோ ஒரு கிளாஸஸ்க்கு போகணுன்னா நம்ம கொண்டு போய் விட்டுட்டு வரணும். அது வந்து இட் இஸ் பீன் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். And when we choose a community, we also look forward for those advantages. And right now, though we have that advantage, we're not able to proceed further. That has been a major hindrance. And predominantly பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு இருக்கிற ஒரே இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சின்ன பார்க் மட்டும்தான், இல்லை மேக்ஸிமம் இங்கே இருக்கிற அந்த க்ரீன் லான் தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதுக்கு வந்து வி நீட் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்து we have to give a solution. இதுதான் ஒரு ஃபிக்ஸடாக சார்ஜஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம we have to propose it to Olympia. That is one thing. பட் ஆனால் இது ஒரு பக்கம் டிஸ்கஷன் இருந்தால் ஒலிம்பியா என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்களாம் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணிட்டு வாங்க, ஒரு 7 பேர் கொடுங்க இல்லை 10 பேர் கொடுங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங், இட் இஸ் only delaying the process. பட் டு லுக் at the other side, இப்போ அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து அவன் வந்து கெஸ்ட் உள்ள வராங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சார்ஜஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு he has taken a decision. I'm not commenting whether that 250 rupees for a guest for entry is higher or low, but அதுக்கு வந்து நம்ம யாருமே கன்சல்ட் பண்ணாம when they can take a decision, why can't they come forward and take a decision for this? Because we are all the kids are only suffering. And for the women crowd, you know, yoga, wall, Zumba dance, so it is also getting it's also facing a backlog. So it has to be sorted out. So what we propose is that something has to be taken on this. Idhukku vandu Olympia vandu it will not take much of a time for Olympia. They can give us a costing what will happen for a 1 hour program நடத்துனாங்க, உள்ள AC க்கு என்ன காஸ்ட் ஆக போகுது, லைட்டிங் என்ன காஸ்ட், டோட்டல் EB காஸ்ட் எவ்வளவு வரும் 1 hour க்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு plus whatever is the markup for the person who is going to take up classes அவங்களுக்கு வந்து பே பண்ண சொல்லலாம். if maybe அந்த மாதிரி ஒரு proposal we have to come forward. So அது நடக்க மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த கிளப் ஹவுஸ் ரிலேட்டட் இந்த வேலைகள் வந்து நடக்கிறதுனால நிறைய நம்மளோட ஓவரால் the need for being in a community is getting lower and lower every day. So that has to be taken care so that we will have our children and our the women folks will have a much better time staying at Olympia, because we all go to office and they are the ones who are staying here, so they need to have much better recreation. And final last point is with the gym facility pathina, it's very very tiny for 750 people, and right now I think only about 450 people have occupied. Idukke vandu in the gym vandu pathina it's overflowing during the peak hours, and overflowing in the sense not everybody going to do the weights or exercise, but predominantly majorly people are going for the EFX machine and the treadmill. Adla pathina people are waiting, and அது என்ன queue மாதிரி வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. We can always propose, people are not using much of a weights, we can always propose them to put an additional 2 more ஒரு 2 treadmills போட்டாங்கன்னா it will solve the issue. அது treadmill is not going to cost much. So இதெல்லாமே வந்து it can be taken forward by Olympia. So that is what is my proposal. Thank you. Okay, thank you Muthu. Just to keep the excitement and interest running, the guest speaker is with us, but then going with the flow of events, we will have 3 more of these short talks. With that, we would conclude the short talks, and then the guest speaker would come here and do his address. So continuing with the last 3 of the talks, the next will be on the open car parking, the marking. We know we are seeing it all over. So that will be by Mr. Tholcoppian from A4 4D. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. வி ஆர் ஆல் ஹியர் டுகெதர். நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க போகிறதில்ல. வி ஆல் நோ தேர் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் மார்க்ஸ் விச் இஸ் பீங் அப்ரூவ்டு பை ஒலிம்பியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து நம்பர் 17 ஆரம்பத்தில் கொடுத்தாங்க, அங்கே போய் கார் வச்சாச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டு நம்பர் ஆஃப் கார் பார்க்ஸ் கேட்டால் சொல்கிறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு when I booked they said 500 car parks தான் சார் அவைலபிள், அதனால டபுள் கார் பார்க்கிங் கிடைக்காது, ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு எனக்கே சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 615 ஏதோ